Hello everyone, welcome to Bistacademy. My name is Biplop Das. আজকে আমরা কমপ্লিট ত্রিপুরা জিকে সিরিজের পার্ট 2 ডিসকাস করব। If you are preparing for any TPSC exam, especially TCS TPS, you must know the answers of these questions. আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেনকে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি এবং পলিটির সঙ্গে রিলেট করে ডিসকাস করার চেষ্টা করি সো দ্যাট তোমরা সহজেই বুঝতে পারো। Let's start. Who was the first person of Tripura to cross English Channel? ত্রিপুরার প্রথম ব্যক্তি কে ছিলেন যিনি ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করেছিলেন? প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে ইংলিশ চ্যানেলের লোকেশন কোথায়। ইংলিশ চ্যানেল ইজ লোকেটেড বিটুইন ইউকে অ্যান্ড ফ্রান্স। মেইনলি ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মাঝখানে ইংলিশ চ্যানেল অবস্থিত। আর ইংলিশ চ্যানেলের ওয়েস্টার্ন সাইডে আছে আটলান্টিক মহাসাগর আর নর্থ ইস্টার্ন সাইডে আছে নর্থ সি। ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করা মানে ইউ হ্যাভ টু গো ফ্রম ফ্রান্স টু ইংল্যান্ড অর ইংল্যান্ড টু ফ্রান্স, অ্যান্ড দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স টু ক্রস ইংলিশ চ্যানেল ইজ 33 কিলোমিটার অ্যান্ড ইট ইজ লোকেটেড হিয়ার। গণেশ নাহা ছিলেন ত্রিপুরার প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করেছিলেন, আর ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু ক্রস ইংলিশ চ্যানেল ওয়াজ মিহির সেন, and first Indian woman to cross English Channel was Arti Shaha. Now first person of Tripura to cross Park Street, he was Rati Ranjan Dhar, and Park Street is located between Indian state Tamil Nadu and Sri Lanka, and it connects Bay of Bengal in the northeast with Palk Bay in the southwest, and in the southern side it is bounded by Adams Bridge যাকে আমরা রামসেতু বলে থাকি অ্যান্ড গালফ অফ ম্যানার, অ্যান্ড ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু উইন পার্ক স্ট্রিট ওশেন সুইমিং কন্টেস্ট ওয়াজ বৈদ্যনাথ নাথ। নাও হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল নেম অফ আওয়ার গভর্নর হাউস? আমাদের গভর্নর হাউসের অ্যাকচুয়াল নেম হলো পুষ্পবন্ত প্যালেস, অ্যান্ড ইট ওয়াজ বিল্ড বাই মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য। আর পুষ্পবন্ত প্যালেসের আর্কিটেকচারাল স্টাইল অনেকটা মুঘল এম্পায়ার আকবরের তৈরি ফাতেপুর সিক্রির মতো, আর ফাতেপুর সিক্রিকে সিটি অফ ভিক্টোরিয়া বলা হয়। আর বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যই ত্রিপুরাতে 1915 সালে সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন স্টার্ট করেছিলেন। আর ডিউরিং দ্য টেনিউর অফ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, বার্মা অয়েল কোম্পানি গট দ্য লাইসেন্স ফর দি ফার্স্ট টাইম টু এক্সপ্লোর অয়েল, ন্যাচারাল গ্যাস অ্যান্ড মিনারেলস ফ্রম দি সয়েল অফ ত্রিপুরা। আর বার্মা হলো প্রেজেন্ট মিয়ানমারের ওল্ড নেম। ইউ মাস্ট নো দ্যাট ওএনজিসি স্টার্টেড ড্রিলিং অপারেশনস ইন ত্রিপুরা ইন 1972. নাও টিপিএসসি ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন হুইচ ইয়ার? ইট ওয়াজ 1972, and first chairman of TPSC was GP Bagchi. TPSC was established under Article 315 of Indian Constitution. Article 315 deals with the public service commissions in the union like UPC and public service commissions in the states like Tripura Public Service Commission. Now length of Tripura from east to west is 131 kilometer, and length of Tripura from north to south is 178 kilometer. তোমরা সবাই জানো যে ত্রিপুরা আসাম এবং মিজোরামের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে। দ্য লেংথ অফ ত্রিপুরা আসাম বর্ডার ইজ 53 কিলোমিটার অ্যান্ড ত্রিপুরা মিজোরাম বর্ডার 109 কিলোমিটার। টিপিএসসি মে আস্ক ইউ হুইচ রিভার ইজ লোকেটেড বিটুইন ত্রিপুরা অ্যান্ড মিজোরাম বর্ডার? দ্য নেম অফ দ্যাট রিভার ইজ সোনাই রিভার। নাও ইউ অল নো দ্যাট Tripura is surrounded by Bangladesh in its three sides, and the length of Tripura Bangladesh international border is 856 kilometer. আর ভারতের স্টেটগুলোর মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সবচেয়ে বেশি দূরের ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার বাংলাদেশের সঙ্গে শেয়ার করে। ইউ উইল বি স্ট্রেঞ্জ টু নো দ্যাট দ্য লেংথ অফ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার ইজ মেনি টাইমস লঙ্গার দেন ইন্ডিয়া চাইনা বর্ডার অর ইন্ডিয়া পাকিস্তান বর্ডার। The length of India-Bangladesh international border is 4096 kilometer, and it is the fifth longest border in the world. And India shares
106 km international border with Afghanistan. Now a brief idea about the rivers of Tripura. Which is the longest river of Tripura? It is Mono, and the length of Mono river is 167 km. And biggest or greatest river of Tripura is Gomuti river, and the length of Gomuti river is 133 km. Gomuti is called biggest or greatest river because the basin area of Gomuti river is larger than any other river of Tripura. It covers 23% total geographical area of Tripura. That means 2378 square kilometer. You all know that Amazon is the greatest river of the world and Nile is the longest river of the world. Amazon is located in South America and Nile is located in Africa. Now, which is the smallest river of Tripura? It is Haura, and the length of Haura river is 53 km. It originates from Barmura range. You must know second longest river of Tripura is Khoi river. Its length is 166 km. That's it. If you want this kind of TPSC related videos, don't forget to subscribe Bist Academy.